Chapter 15 Probability. Question number 1. 2 dice are thrown at the same time. Find the probability of getting. First subdivision is the same number on both dice. Different numbers on both dice. Probability பார்த்தோன்னா P of A வந்து P of A is nothing but desired outcome divided by possible outcome. இந்த formula தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் probabilityக்கு. So given that two dice are thrown at the same time, total number of possible outcomes, two dice சொல்கிறதால total number of possible outcome n of s is 6 square. So first subdivision வந்து நம்ம வந்து let a be the a வச்சுக்கலாம். Let a be the event of getting the same number. Let a be the event of getting same number. Same possible outcomes same number என்ன வருது பார்க்கலாம். என்ன வருது 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6. So possible outcomes n of a is 6. Hence the required probability P of a equal to n of a by n of s is 6 by 36. n of a வந்து 6, n of s வந்து 36 equal to 1 by 6. So second subdivision பார்த்தீங்கன்னா getting a different number on dice. இப்போ let b be the event of getting the number of dice. இதில் பார்த்தீங்கன்னா number of possible outcomes n of b equal to 36 minus பண்ணணும். Minus number of possible outcome for the same number on both dice. So 36 number of possible outcomes, number of possible outcome for the same number அதோட வந்து minus பண்ண 30. So hence the required probability P of b equal to n of b by n of s. n of b வந்து 30 divided by n of s வந்து 36 equal to 5 by 6. So this is the first question. In the first question, important question of probability chapter 15. So second question பார்த்தீங்கன்னா a bag contained red ball, blue ball and a yellow ball, all the balls being of the same size. Kritika takes a ball from the bag without looking into it. What is the probability that she take out yellow ball, red ball and blue ball? So இதோட solution பார்த்தீங்கன்னா Kritika takes out a ball. So it is equally likely that she takes out any one from the bag. நம்ம வந்து YBR yellowக்கு blue and red. So let substitute பண்ணிக்கணும். Let Y be the event ball taken out is yellow and B be the event ball taken out blue and R be the event red. Number of possible outcomes, number of balls in bag எவ்வளோ இருக்குது? number of balls in bag 3 balls இருக்குது. ஸோ அது வந்து நம்ம n of s எடுத்துக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா yellow ball, what is the probability that she take out yellow ball எத்தனை தடவை கிருத்திகா எடுக்கிறா பார்த்தீங்கன்னா 1 time. ஸோ n of y வந்து 1. நம்ம ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா P of y equal to n of y by n of s. ஸோ 1 by 3. Similarly அதே போல் ரெட் பால் எவ்வளோ கிருத்திகா எவ்வளோ ரெட் பால் எடுக்கிறா? she takes out red ball. n of r she take out red ball. So n of r equal to n of s. Red ball same 1 time, so 1 by 3. Similarly blue ball n of b by n of s, blue ball 1 time, so 1 by 3. So it's a very important question of probability. Second question. So இதோட solution இங்க இருக்கு, answer இங்க இருக்கு. Third question, a coin is tossed 2 times. Find the probability of getting at most one head. So இதோட solution பார்த்தீங்கன்னா when 2 coins are tossed, the total number of outcomes 2 square 4. So head tail, tail head and tail tail. H represents head and T represents tail. Question என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா find the probability of getting at most one head. So we need at most one head, which mean we need only one head only, otherwise no need. So possible outcome என்னவா இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா head tail, tail head and tail tail. So number of possible outcomes 3, hence the required probability வந்து 3 by 4. n of s
n of so similarly p of a equal to n of a by n of s. So நம்மளுக்கு வந்து 3 n of a வந்து 3, so n of s is 4. So this is a third question, important question of chapter 15 probability. So next question is, very important question is, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Calculate the probability that a card will be an ace, not be an ace. So இதோட solution, well shuffling ensures equally likely outcomes. Now there are 4 aces in a deck. Let E be the event the card is an ace. Number of favorable outcomes நம்மளுக்கு வந்து n of E வந்து 4. Possible outcomes equal to total number of cards இதில் வந்து 52. So P of E வந்து n of E by n of S. Be an ace. So ace is 4. So 4 by 52 and 1 is 1 by 32. Card drawn is not an ace. Let F be the event card drawn is not an ace. The number of outcome favorable to the event, F equal to n of F, 52 minus 4. So 52 minus 4, 48. P of formula substitute panna, n of F by n of S, 48 by 52, 12 by 13. Card drawn is not an ace or value வந்து 12 by 13. So இது இந்த question very important, fourth question of probability X chapter. Next question is for question number 5. An integer is chosen between 0 and 100. What is the probability that is divisible by 7, not divisible by 7? First நம்ம வந்து n of s value எழுதணும். So let number of integer between 0 and 100 எவ்வளோ இருக்குன்னா 99. Let E be the event of integer divisible by 7. Favorable outcomes E ஓட value 7லேருந்து 98. So divisible by 7 numbers வந்து 7லேருந்து 98 வரைக்கும் 14 numbers வருது. ஸோ அதோட வேல்யூ வந்து n of E வந்து 14. ப்ராபபிலிட்டி என்னவா இருக்கும்னா P of E n of E by n of S. n of E ஓட வேல்யூ 14, n of S is 99. Not divisible by 7. Not divisible by 7. Let F be the event. Number of favorable outcomes to the event F is 99 minus of number of integer divisible by 7. 99 ஓட இந்த divisible by 7 number வந்து minus பண்ண 85. So அதோட value தான் n of F. Now இப்போ என்ன பண்ணணும்னா hence the required probability P of F equal to n of S by n of S. 85, n of F ஓட value 85 by 99. So இதோட solution, question number 5 ஓட solution. This is very important question of probability chapter. Next question number 6. This is very important question of previous year question papers. If P of E equal to 0.05, what is the probability of not E? We know that நம்மளுக்கு value P of E plus P of not E equal to 1 தெரியும். So it is given that P of E value நம்மளுக்கு 0.05. P of not E equal to 1. இந்த P of E இப்படி கொண்டு வந்தால் minus P of E ஆகிடும். So P of not E equal to 1 minus P of E ஓட value 0.05. So P of not E equal to 1 minus 0.05 minus பண்ண 0.95. So this is very important question of previous year question papers. So this question and the solution is given here. Next question is, this is also a very important question of chapter 15 probability. 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen is taken out is a good one. So நம்மளுக்கு வந்து number of pens solution பார்க்கலாம். Number of pens equal to number of defective pens plus number of good pens. Total number of pens equal to
நம்ம வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பென்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பென்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 132 குட் ஒன்னும் 12 டிஃபெக்டிவ் பென்னும் இருக்குது. ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பென் வந்து 144 பென். P of E ஓட வேல்யூ நம்பர் ஆஃப் ஃபேவரபிள் அவுட்கம் பை நம்பர் ஆஃப் டோட்டல் அவுட்கம். ஃபேவரபிள் அவுட்கம் வந்து 132. ஃபேவரபிள் அவுட்கம் வந்து நம்மளுக்கு 132 பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பென்ஸ் வந்து 144. ஸோ இது டிவைட் பண்ண 11/12 and 0.916. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர். Next question is question number 8. A die is thrown once. What is the probability of getting number less than 3? So நம்மளுக்கு dice வந்து once throw பண்ணா அதோட n of s total number of outcome வந்து 6. 1 2 3 4 5 6. Let E be the event of getting a number less than 3. Question என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா probability of getting number less than 3. ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு லெஸ் தேன் 3 என்னென்ன நம்பர்ஸ் வருது பார்த்திங்கன்னா 1 and 2. ஸோ n of E வந்து 2. Hence the required probability P of E equal to n of E by n of S. 2/6, 1/3. So this is also very important question. Previous year question paper. Next question is question number 9. If the probability of winning a game is 0.07, what is the probability of losing it? Solution: given that the probability of winning game is 0.07, we know that events of winning a game and losing the game are complementary events. So winning ரெண்டும் add பண்ணணும். winning a game plus losing the game வந்து 1. winning a game plus losing நம்மளுக்கு வந்து losing the game மட்டும்தான் ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஸோ P of winning game plus P of losing game equal to 1. losing game equal to 1 minus P of winning game value 0.07, so 0.93. This is also very important question. So in the chapter in the questions எல்லாம் previous year question paper, previous year board examination question papers இருக்கு. So next question is question number 10th. The probability of selecting a blue marble at random from a jar that contains only blue, black and green marble is 1/5. The probability of selecting a black marble at random from the same jar is 1/4. If the jar contains 11 green marble, find the total number of marbles in the jar. So the solution: P of blue marble. Blue marble வந்து selecting a blue marble from the jar 1/5. Selecting black marble from the jar 1/4. We know that sum of all probability of even associated with random experiment is equal to 1. So the blue marble plus black marble plus green marble equal to 1. நம்மளுக்கு வந்து green marble find பண்ணணும். So 1/5 plus 1/4 plus P of green marble equal to 1. green marble ஓட value find out பண்ணணும். So 1 minus of இந்த my 1/4 minus 1/4 ஆயிடும். 1/5 minus 1/5 ஆயிடும். So இதோட value 11/20. Next வந்து P of selecting a green marble equal to number of green marbles by total number of marbles. Number of green marbles எவ்வளோ நம்மளுக்கு 11/20 equal to 11/20 equal to 11 by total number of marbles. So total number of marbles oda value 20. This is question number 10th important question of chapter 15 probability. Next question number 11. The probability of selecting a rotten apple randomly from a heap of 900 apples is 0.118. What is the number of rotten apples in the heap? இதோட solution: given total number of apples in the heap, total number of apples in the heap, n of s value வந்து 900. Let E be the event of selecting rotten apple from the heap. Number of outcomes favorable to E equal to n of E. So P of E value கொடுத்திருக்காங்க.
900 apples is 0.18. So நம்ம find out பண்ணுற value வந்து rotten apple. N of E ஓட value find out பண்ணணும். So P of E equal to N of E by N of S. P of E ஓட value 0.18, N of E by 900. So 900 multiply 0.18 equal to N of E. N of E ஓட value 162. Therefore the number of rotten apples in the heap value வந்து 162. This is question number 11. Important question of chapter 15 probability. Next question number 12 is a bag contains 15 white and some black balls. If the probability of drawing some black balls, if the probability of drawing a black ball from the bag is twice that of drawing a white ball from find the number of black balls in the bag. Given number of white balls வந்து 15. Let x be the number of black ball. Total number of balls in the bag வந்து 15 plus x. Also the probability of drawing a black ball from the bag is twice that of drawing a white ball. Twice that of drawing a white ball. So x by 15 plus x equal to 3 times 15 by 15 plus x. So நம்மளுக்கு வந்து x value வந்து 3 into 15. So x இதோட value find out பண்ணா இது solve பண்ணா x equal to 45. So hence the number of black balls in the bag வந்து 45. So this is a important question of previous year question paper, board examination question paper, and this is the solution of it. This is question 13 and this is also very important question of previous year board examination question paper. Question 13 is two dice are numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3 respectively. They are thrown and the sum of number on them is noted. Find the probability of getting each sum from 2 to 9 separately. So solution பார்க்கலாம். Number of total outcome வந்து N of S equal to 36. இது வந்து 2 to 9 separately கேட்டு சொன்னதால subdivision தனித்தனியாக find out பண்ணும். First subdivision வந்து E1 வந்து getting sum 2. Sum 2 getting sum 2 வந்து 1 1 1 1. N of E1 வந்து 2. N of E1 வந்து 2. P of E1 equal to N of E1 by N of S. N of E1 ஓட value 2 by 36, 1 by 18. Subdivision 2, let E2 be the event of getting sum 3. Getting sum 3 வந்து E2 ஓட value 1 2 1 2 and 2 1 2 1. So N of T வந்து 4. P of E2 equal to N of E2 by N of S. 4 by 36 equal to 1 by 9. Subdivision 3 வந்து getting sum 4. Same வந்து 9 வரைக்கும் find out பண்ணணும். So getting sum 9 வரைக்கும். Getting sum 4 ஓட value வந்து E3 ஓட value வந்து 6. So P of E3 value formula ஓட substitute பண்ணா 6 by 36, 1 by 6. Same வந்து E4 getting sum 5. Sum 5 வந்து N of E4 is 6. Getting sum 5, N of E4 ஓட value 6. P of E4 equal to N of E4 by N of S. N of E4 value வந்து 6 by 36, 1 by 6. Fifth subdivision வந்து getting sum 6. Getting sum 6 வந்து E5. N of E5 வந்து அதுவும் 6. அதோட நம்பர்ஸும் 6. Sum 6. So P of E5 equal to N of E5 by N of S equal to 6 by 36 equal to 1 by 6. Next, sixth subdivision getting sum 7. Let E6 be the event of getting sum 7. Favorable outcome for the event E6. N of E6 equal to 6. P of E6 equal to N of E6 by N of S. 6 by 36 equal to 1 by 6. Sum 8. Sum 8. The favorable outcome for the event E7. E7 equal to 4. Getting sum 8 is 4. P of E7 order value substitute panna. N of E7 by N of S equal to 4 by 36 by 1 by 9. E8. Getting sum 9 is favorable outcome for the event 8. E8 6 3 and 6 3. N of E8
2, P of E8 equal to N of E8 by N of S equal to 2 by 36, 1 by 10. This is a very important question, previous year question paper. So question 13th is a very important question. Adoda solution paathom. Next question 14 paapom. Question 14, this is very important question of previous year question paper. A die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either time? 5 will come up at least once. Die is thrown twice. Outcomes வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் எழுதுவோம். 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 அந்த மாதிரி 2 1 2 2 2 2 3 இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் 6 6 வரைக்கும் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவுட்கம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு 36. இந்த சொல்யூஷன் வந்து 2 மெத்தடில் இருக்குது. ஸோ எந்த மெத்தட் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ செகண்ட் மெத்தட் உங்களுக்கு சிலபஸில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். நம்பர் ஆஃப் let E be the event in which 5 does not come up either time. Favorable outcomes 36 minus 5 plus 6 equal to 25. So P of E equal to N of E by N of S, 25 by 36. Number of events when 5 come at least 1, 11, 5 plus 6 equal to the required probability. The required probability 11 by 36 வரும் நம்மளுக்கு ஆன்சர். ஸோ 2 மெத்தட் இருக்குது. 2 மெத்தடில் எந்த மெத்தட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ திஸ் இஸ் question 14, a very important question.